Sokoto House of Assembly calls on the state government to establish a primary school in Sarkin Adar Kofar Atiku area in the metropolis for more educational enhancement. Sokoto state government revokes the abandoned construction of the Sokoto Central Market, vows to ensure the speedy commencement of the new contract. Independent National Electoral Commission INEC Sokoto State Office calls on the eligible voters to register in the ongoing continuous voter registration towards selecting their leaders during the election period. Good evening and welcome to Alu TV News. Today, Tuesday, the 16th of September 2025. It is also the 23rd of Rabiul Awwal, 1447 after the Hijrah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I am Hayatu Jibu Dallatu with the news. President Bola Ahmed Tinubu has ended his work vacation and returned to Abuja on Tuesday, September 16 to resume official duties. The special advisor to the president on information and strategy, Bayo Onanuga, disclosed this in a statement on Monday. He said Tinubu returns to Abuja on Tuesday, 11 days after the president left Nigeria for France as part of his annual holiday, initially intending to split his time between France and the United Kingdom. The president left Nigeria on September 4 for France as part of his annual holiday, initially intending to split his time between France and the United Kingdom. During his stay in Paris last week, Tinubu held a private luncheon with French President Emmanuel Macron at the Élysée Palace. The two leaders discussed key areas of bilateral cooperation and agreed to strengthen the partnership for mutual prosperity and global stability. The Sokoto State House of Assembly has called on the state government to establish a primary school in the Sarkin Adar Kofar Atiku Ward, Sokoto South local government area. The resolution followed a motion sponsored by Honorable Aminu Gidadu Jegawa, representing Sokoto South 2 constituency, and seconded by Honorable Mustafa Abdullahi, member representing Sokoto South 1 constituency. Our legislative correspondent Jamilu Musa Meshanu has more on the story. Representative Aminu Gidado described education as a fundamental right and the bedrock of societal development. He stressed that the absence of primary school in Sarkin Adar has forced parents to enroll their children in school outside the area, causing unnecessary hardship and inconvenience for families. He noted that the establishing a primary school in the area will be in line with the 9-point agenda of Governor Ahmad Aliyu Sokoto, particularly his commitment to improving the standard of education across the states. Representative Gidado further emphasized that if the school is properly equipped with teaching and learning material and staffed with qualified teachers, it will significantly promote educational development not only within the ward but across the state. I find it absolutely necessary to present this motion in view of the fact that Sarkin Adar Kofar Atiku is one of the 11 wards we have in Sokoto South local government, but surprisingly for decades of years, in fact since the inception of democracy, where boundaries were adjusted and this ward came to being, there has never been a primary school established in that ward. So that is the reason why I found it absolutely necessary to cushion the hardship that parents are facing in sponsoring their wards to go to neighboring wards to enroll them into primary schools. Several members contributed in support of the motion and appealed to the House to approve it, describing the initiative as timely and crucial for the educational advancement of the area. The Speaker, Honorable Tukulu Balabo Dinga, announced the House unanimous resolutions calling on the state government to provide a primary school at strategic location within Sarkin Adar Kofar Atiku Ward in Sokoto South local government area. In a related development, the Speaker of the Assembly hosted the Sokoto Advancement Forum on a courtesy visit. Chairman of the forum, Professor Ahmad Muhammad Wali, said the visit was aimed at seeking the intervention
and partnership of the assemblies on issues affecting development in the states. The forum is non-partisan. The forum is not there to propagate one party against another. No. This forum, from the composition of the members, is essentially to do everything possible in supporting the state to develop this state. You have scholars of international repute. You have seasoned retired civil servants. You have recognized ulama. Responding, Honorable Bodinga welcomed the delegation and assured them of the Assembly's readiness to collaborate with the forum to advance the development of Sokoto State. From Sokoto State House of Assembly, I am Jamilu Musa Mashanu reporting for Alu TV News. The Independent National Electoral Commission (INEC) in Sokoto State has called on all indigents and residents to come out en masse for the ongoing nationwide continuous voter registration CVR exercise ahead of the 2027 general elections. The call was made during a roadshow sensitization in some areas of the state metropolis organized by the Commission to raise awareness about the CVR, which has officially commenced across the country. Aminu Al-Husseini Amanawa completes the story. The campaign, which kicked off from State Secretariat of the Commission, covered major areas including Mirti Allah, Sultan Abubakar Road, Marina, Kanwuri, and Erkatanga. As allocations visited included Tsohuwar Kasuwa, Bellawe, Kano Road, and several other strategic spots within the state capital. Speaking during the roadshow, the resident electoral commissioner of the INEC Sokoto State, represented by the Commission's Administrative Secretary Aliyu Bello, said the sensitization campaign aims to mobilize eligible citizens, especially youths as first voters, to actively participate in the registration process. Those who are eligible to vote, to register, are those who reach the age of 18 and residents of the community. They should come out en masse and register, have their card. Those who already register, their card are already available at the local government offices. Also speaking, the representative of the State Coordinator of National Orientation Agency, Shuaibu Adamu, described voter registration as the foundation of credible elections. So your vote is your power. The National Orientation Agency is working closely with INEC in all the 774 local government of the Federation. And here in Sokoto, we are working very, very closely. Shuaibu Adamu reaffirmed the agency's commitment to working with INEC to ensure widespread awareness and participation, particularly among marginalized communities. In his remarks at the head of voter education at INEC Sokoto office, Abdullahi Saleh Dawa stressed the need for all eligible residents to take advantage of the exercise to ensure their voices are heard in the upcoming elections. We want to call the attention of those who lost their card, or their card is defaced, or they have an issue with either their date of birth or correction in their names. So they should come forward and lodge the complaint to the 23 local government INEC offices. He encouraged residents to support the Commission's effort to build a credible and inclusive electoral process by registering early and encouraging others to do the same. INEC assured the public of its unwavering commitment to defending democracy through transparent, inclusive and credible electoral process. Aminu Al-Hussein Amanawa reporting for Alu TV News. Don't forget you are watching Alu TV News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. The news now continues. The administration of Governor Ahmed Aliyu has intensified efforts to fulfill its promise of revitalizing the health sector in Sokoto State. As part of the initiative, the Ministry of Health, under the supervision of Commissioner Dr. Faruk Umar Abubakar, paid a visit to Dogondaji General Hospital to inspect the ongoing renovation of sections of the facility. Health correspondent Aisha Abdullah Aminu was among the commissioners in charge
at Dogondaji of Tambo local government area of the state. And now report. The renovation of the 9 general hospitals has commenced in Sokoto State, beginning with Dogondaji General Hospital as approved by Governor Ahmed Aliyu, in line with his administration's health sector agenda. During the inspection visit, the Commissioner for Health, Dr. Faruk Umar Abubakar, said a strong committee has been set up to thoroughly supervise the contracts. According to him, the main committee will be chaired by himself alongside the permanent secretaries of the Ministries of Health and Works, Alhaji Ibrahim Halliru Dingyadi and Ibrahim Muhammad. Dr. Abubakar explained that supervision began at Dogondaji today, while other general hospitals will undergo similar inspections in due course. With the Central Committee, was myself as the chairman, the permanent secretary of the Ministry and that of Works, and the executive director of the board, while the director of plan of the ministry will serve as the secretary, so that we can go around any time to see what is happening, while the subcommittees are also expected to continue monitoring and give us and feed us with the level of progress. So this is the level we are, and we are so much impressed. It's part of our first visit we have made, and I think it's going to continue in all the 9 general hospitals that was awarded. The inspection covered repairs of generators, water boreholes, staff quarters, mortuary, theatre, toilets, and other essential facilities. The commissioner expressed satisfaction with the progress of the work and commended the contractors for their efforts to meet the committee's standards. He also pointed out some key observations and challenges, noting that these issues were responsible for most of the damage in the facility. Where we make observations, we also draw the attention of the contractor, and he has taken note of that. And we also observe that it's a wide range of termites, and that's is basically a major problem that had destroyed basically all the ceiling. And we observe the ceiling has completely been replaced. But we advise to do a kind of termite treatment to avoid future destructions of the ongoing work. Dr. Abubakar was accompanied by members of both the main and subcommittees of the renovation exercise, as well as some directors of the Ministry of Health. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. The police in Zamfara State have arrested Nusuru Danwanjia for allegedly supplying arms to bandits. Yazid Abubakar, the police public relations officer for the Zamfara State Police Command, disclosed this in a statement on Tuesday. He said the suspect was nabbed on September 15 by operatives of the anti-kidnapping unit. According to him, the police operatives were on routine patrol along Gumi-Sokoto Road when they intercepted a Toyota Corolla vehicle conveying passengers from Sokoto to Gumi. The statement added that upon conducting a thorough search of the vehicle at Gambanda Godebi village in Gumi local government, the team recovered the following items: concealed inside a bag of oranges belonging to one Nasuru Danwanjia. Yazid further said 4 AK-47 rifles, 200 rounds of live PKT ammunition, 28 rounds of live AK-47 ammunition, 4 empty AK-47 magazines. It also added that during preliminary investigation, the suspect Nasur Danwanjia confessed to transporting the arms and ammunition to bandits operating in Gurusu village. The command spokesman said the case is being investigated, assuring that efforts are ongoing to arrest other accomplices and dismantle the criminal network. He also reiterated the command's unwavering commitment to ridding the state of criminal elements. The Sokoto state government has officially issued revocation letters to the contractors handling the construction of the banned section of the Sokoto Central Market. Managing Director of Sokoto Investment Company Rufai Mohammed Nadengi announced this during a meeting with the representatives of the contracting firms handling the projects held in the conference room of the company. Aminu Al-Hussein Amanawa was there and now reports. The Managing Director of Sokoto Investment Company, Rufai Muhammad Nadengi, said the purpose of the meeting
was officially informed all the contractors of the stand of the present administration on the projects which were abandoned over 5 years ago. Well, there is a mixed reaction, naturally, because it was not done out of the blues. The revocation comes as a result of certain factors which the government take into consideration, and that is the reason why the government decided to revoke the contract. According to him, the next step of action is to communicate with the government so as to allow it to commence new construction of the abandoned projects. This, he noted, was to enable the state traders to continue with their business activities for the improvement of commercial transactions in the state. We want to tell the government that we have communicated officially to the contractors that the contract has been revoked, and that will allow the government to start the new construction of the abandoned project. Speaking, the consultant of the project, architect Idris Suleiman, said though they have witnessed misreaction from some contractors, as most of them were not happy as they are determined to complete their jobs, urging the contractors to go and study the revocation letters given to them and come up with all their findings to discuss on how best to look into their findings on their matter. And inshallah, there are things that can be ironed out. It's not a big problem. Speaking on behalf of the contractors, Malan Halil Ibrahim Gidadawa of Gilford Services find that though the revocations of the contract was not a new thing from the government, but going by the discussion with the board members of the investment company, they expect a PR report from the government as some of them have reached the stage of completion in their projects. We are praying that as the government shows commitment to exercise fairness in this revoking, all contractors will go home happy. Aminu Al-Hussein Amanawa reporting for Alu TV News. To end the news of the main points, we reported to you that the Sokoto State House of Assembly has called on the state government to establish a primary school in Sarkin Adar Kofar Atiku area in the metropolis for more educational enhancement. We also brought to you that the Sokoto State government has revoked the abandoned construction of the Sokoto Central Market and vowed to ensure the speedy commencement of the new contract to a reputable contractor. We also told you that the Independent National Electoral Commission INEC Sokoto State Office has called on the eligible voters to register in the ongoing continuous voter registration towards electing their leaders during the election periods. That's all we have for you today. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the news production team, I am Hayatu Jibudallatu saying goodbye. Assalamu alaikum. Bana ra'i fulbe da ra'iyar television Alu TV inda Umar Usman Dambo min wadata on shiri cudu fulbe daga do en wada television Alu TV nyami yeso rarugo wada television Alu TV gan rarugo shirye-shirye je da Alu TV en on tanedi gam modon ko dai Alu TV in dum modon non on humodon. Majalisar Dokokin Jihar Sokoto ta kira ga gwamnatin Jihar Sokoto da ta samar da makarantar firamare a yankin Sarkin Adar Kofar Atiku da ke ƙwaryar birnin Sokoto domin ƙara bunƙasa sha'anin ilimi. Gwamnatin Jihar Sokoto ta soke kwantiragin aikin gyaran babbar kasuwa a bangaren da ya lalace wanda aka yi watsi da shi, inda ta sha alwashin tabbatar da soma aikin cikin gaggawa ta hanyar sabuwar kwantiragi.
Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC a jihar Sokoto ta yi kira ga masu zaɓe da su yi rijista a rijistar da ake ci gaba da yi domin zaɓen shugabannin da suke so lokutan zaɓe. Jama'a assalamu alaikum, barka da wannan lokaci, barka da kasancewa da fassarar labaran Alu TV. A yau muna Talata 16 ga watan Satumban shekara ta 2025 wanda ya muwafaka da 23 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1447 bayan hijirar fiyen halitta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Nafisa Kabiru Muhammad dauke da fassarar labaran. Tun yanzu kuma sai a gyara zama domin kasancewa da cikakkun labaran. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya kammala tafiyar aikinsa inda zai dawo birnin tarayya Abuja a ranar Talata, wato 16 ga watan Satumban wannan shekarar da muke ciki, domin ci gaba da gudanar da ayyukansa. Mai baiwa shugaban ƙasan shawara na musamman kan yada labarai da tsare-tsare wato Bayo Onanuga shine ya bayyana hakan a cikin wata sanarwa a ranar Litinin. Ya bayyana cewar Tinubu zai dawo Najeriya ne ranar Talata biyu bayan kwanaki 11 da ya bar Najeriya zuwa ga kasar Faransa a matsayin wani bangare na hutunsa na shekara, tare da nufin tattaunawa da kasashen Faransa da kuma Burtaniya. Yayin da ake birnin Paris a makon da ya gabata, Tinubu dai ya samu tattaunawa da shugaban kasar Faransa din wato Emmanuel Macron. Shugabannin guda biyu dai sun tattauna manyan muhimman abubuwa a tsakanin kasashen biyu da suka hada da haɗin kan kasashen biyu tare da amincewa da ƙara ɗabbaka haɗin gwiwa da kuma hulɗa domin samun ci gaba. Idan muka dawo a jihar Sokoto kuma majalisar dokokin jihar Sokoto ta yi kira ga gwamnatin jihar Sokoto da ta gina makarantar firamare a yankin Sarkin Adar wanda ke a unguwar Kofar Atiku. Wanda ke a mazaɓar Kofar Atiku wato ƙaramar hukumar Sokoto ta Kudu. Wannan matakin dai ya biyo ne bayan ƙudurin da Honorable Aminu Gidado Jigawa dan majalisar mai wakiltar mazaɓar Sokoto ta Kudu na biyu ya gabatar, inda ya samu goyon bayan Honorable Mustapha Abdullahi wato dan majalisar mai wakiltar mazaɓar Sokoto ta Kudu na ɗaya. Ga rahoton wakilinmu Jamilu Musa Mai Shanu. Ɗan majalisa Aminu Gidado ya bayyana ilimi a matsayin hakkin kowane ɗan adam da kuma ginshiƙin cigaban al'umma. Ya jaddada cewa rashin makarantar firamare a unguwar Sarkin Adar ya tilasta iyaye su rika tura 'ya'yansu zuwa makarantu a wajen yankin, lamarin da ke jefa su cikin wahala da ƙarin ƙalubale. Ya ce kafa makarantar firamare a yankin ya yi daidai da manufar ƙudurin gwamna Ahmad Aliyu, musamman alkawarin da ya ɗauka na inganta harkar ilimi a faɗin jihar. Ɗan majalisar ya ƙara da cewa idan aka samar da kayan koyarwa da kayan karatu tare da ɗaukar malamai ƙwararru, makarantar za ta taka muhimmiyar rawa wajen haɓaka ilimi ba kawai a mazaɓar ba har ma da duk faɗin jihar. Local government ɗina ta Sokoto South, amma cikin ikon Allah tun lokacin da aka ƙirƙiro wards a local government na Sokoto South, Allah bai taba kaddara aka samu primary school cikin wannan ward ba, amma duka ward 11 da suke cikin Sokoto South ita kadai ce ba ta da primary school ko secondary school. So therefore zaman da muke yi na tattaunawa da jagororin mazaɓar da kuma iyayen yara da nake jin koke-kokensu yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa na kawo wannan koke a zauren majalisa domin a nemi gwamnatin jiha ta gina primary school a cikin wannan mazaɓa ta Sarkin Adar Kofa Atiku. 'Yan majalisa da dama sun bayar da gudunmuwa wajen goyon bayan ƙudurin, inda suka roƙi majalisar ta amince da shi. Suna mai bayyana wannan yunƙurin a matsayin mai muhimmanci da dacewa wajen ci gaban ilimi a yankin. Kakakin majalisa Honorable Tukur Balabo Dinga ya sanar da matsayar majalisar na kira ga gwamnatin jiha da ta samar da makarantar firamare a wurin da ya dace a unguwar Sarkin Adar Kofar Atiku a ƙaramar hukumar Sokoto ta Kudu. A wani labari mai nasaba da wannan, kakakin majalisar ya karbi tawagar Sokoto Advancement Forum a ziyarar ban girma. Shugaban kungiyar Farfesa Ahmad Muhammad Wali ya ce manufar ziyarar ita ce neman haɗin kan majalisa
kan batutuwan da suka shafi ci gaban jihar. Su suka tsaya suka yi nazari, manyan shaharan malamai, me ya kamata a kafa wannan kungiya, babu irin ta Sokoto yanzu. Wasu suna ganin ma shekaru 20 ko 30 da suka wuce ya kamata da irinsu a irin wannan, saboda ba NGO ba ce guda, a'a kamar yadda nace mutane ne da aka hada malamai da 'yan kasuwa da manoma manya-manya duka don a ci gaba a al'umma Sokoto. A yayin da yake mayar da martani, Honorable Bodinga ya yi maraba da tawagar tare da tabbatar da shirye-shiryen majalisar na yin aiki tare da kungiyar domin ci gaban jihar. Daga Majalisar Dokokin Jihar Sokoto, Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. Ofishin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a jihar Sokoto wato INEC ya yi kira ga 'yan asalin jihar Sokoto da kuma mazauna jihar Sokoto da su yi tururuwa su fito domin yin rijistar katin zaɓe da ake ci gaba da gudanarwa gabanin zaɓen gama gari na shekarar 2027. Wannan kiran dai an yi shi ne a lokacin taron wayar da kan jama'a da aka gudanar a wasu yankuna na ƙwaryar birnin Sokoto, wanda kwamishinan hukumar wato ya shirya game da yin rajistar katin zaɓe, kuma aka soma yin sa wato rajistar kenan a sassan ƙasar nan. Ga rahoton Aminu Al-Hussein Amanawa. Gangamin wanda tun da farko aka soma shi daga sakatariyar hukumar zaben ta jihar Sokoto ya game muhimman wuraren da suka haɗar da titin Miyatta Allah da na titin Sarkin Musulmi Abubakar, sai unguwar Marina kan wuri da ma 'yar katanga. Ragowar wuraren kuwa sun haɗa da tsohuwar kasuwa, titin Bellaway da kan titin Kano da sauran muhimman wurare da ke a cikin ƙwarar birnin Sokoto. Da yake magantawa a lokacin wannan tattakin, kwamishinan hukumar zaɓe na jihar Sokoto wanda sakataren mulki na hukumar Aliyu Bello ya wakilta ya bayyana cewa gangamin na da manufa ne na faɗakar da al'ummar jihar nan, musamman ma dai matasa da suka shiga shekaru 18 da ganin cewa sun tafi domin a gabatar musu da rijistar katin zaɓe na ɗan ƙasa. Wannan tattaki an shirya shi ne domin a fahimtar da mutane muhimmancin wannan rajista, a faɗakar da su, a kuma sanar da su cewa ana rajista a dukkan hedikotocin ƙananan hukumomi 23 da kuma ofishin hukumar zaɓe da ke a Tangaza Road. Shi ma da yake maganta wakilin jami'in hukumar wadda kan jama'a ta ƙasa nuwar kenan Sokoto Shu'aibu Adamu ya bayyana rajistar katin zaɓe a matsayin wani tubali na samar da sahihiyar demokuraɗiyya da ma gudanar da zaɓuka. Duk baka yi ba aka zaɓa maka shugaba sai dai ka yi haƙuri da shi. Duk yadda ka samu shugabanka dole ka yi haƙuri, tunda kai ne baka je ka je haƙuri a gaba. Ƙuri'a ɗaya tana iya canzawa, tana iya canza a zaɓe a kada wanda ila shi ne baka so. A da haka Shu'aibu Adamu ya sha alwashin cewa hukumar za ta yi ƙoƙari na haɗa gwiwa da hukumar zaɓe da ganin cewa an wayar da kan al'umma akan muhimmancin da ke akwai na su karɓi katunan zaɓen su. Da yake magantawa shugaban sashen ilmantar da masu zaɓe na hukumar jihar ta Sokoto Abdullahi Sale Dawa ya buƙaci dukkanin waɗanda suka cancantar da cewa su je su yanka katin zaɓe da zai ba su damar taka rawa a zaɓukan da ke tafi. Sannan kuma har yanzu game da waɗanda suka riga suka yi, doka ce ba a rijista sau biyu. Idan ka san ka yi rijista sau guda, so kada ka ce ka sake dawowa ta biyu. Da wannan kokarin dai na hukumar zaben ta bayyana cewa tana kokari da mayin duk mai yiwuwa na tabbatar da sahihancin demokuraɗiyya ta hanyar kwatanta gaskiya, tafiya da kowa da maganin an gudanar da zaɓukan gaskiya da adalci. Ƙarshen rahoton kenan. Aminu Al-Hussein Amanawa, labarun Alu TV. Jama'a kada ku sha'afa, kuna kasancewa ne da waɗannan labaran daga nan Alu TV Najeriya. Za ku iya bibiyar mu ta hanyar amfani da kafafen sada zumunta kamar YouTube a Alu TV ko kuma Facebook Alu TV News. Haka ma za ku iya sauke manhajar Alu TV a Play Store domin kallon labaranmu da ma sauran shirye-shiryen da muke gabatarwa a wannan lokacin da ma waɗanda suka gabata. Gwamnan jihar Sokoto wato Ahmad Aliyu ta yi kokari wajen cika alƙawarin da ta ɗauka na samar da sauyi mai alfanu a ɓangaren kiwon lafiya a jihar ta Sokoto. A ɓangaren wannan shirin dai ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Sokoto ƙarƙashin jagorancin kwamishinanta Dr. Faruk Umar Abubakar
So ya kai ziyara a asibitin bangaren da ake gudanar da gyara na babbar asibitin Dogon Daji domin ganewa irin sa yanayin aikin. Wakiliyar mu a bangaren kiwon lafiya Aisha Abdullahi Aminu na ɗaya daga cikin tawagar da suka yi wa kwamishinan rakiya a garin Dogon Daji na karamar hukumar mulkin Tambuwal na jihar Sokoto. Ga kuma rahoton da ta aiki mana. Gyaran manyan asibitoci guda 9 da ke jihar Sokoto ya kankama, inda aka fara da asibitin da ke Dogon Daji bisa amincewar gwamna Ahmad Aliyu domin aiwatar da ƙudurin gwamnatinsa na inganta fannin lafiya. A yayin ziyarar duba aikin, kwamishinan lafiya Dr. Faruk Umar Abubakar ya bayyana cewa an kafa kwamiti mai ƙarfi domin sa ido sosai kan kwangilar aikin. A cewarsa, shi ne zai jagoranci babban kwamitin tare da taimakon manyan sakatarorin ma'aikatan lafiya da na gine-gine, Alhaji Ibrahim Halliru Dingyadi da Ibrahim Muhammad. Dr. Abubakar ya bayyana cewa an fara duba aikin ne yau, kuma sauran manyan asibitoci za a kai musu irin wannan ziyara a nan gaba. Sannan kuma na da babban kwamiti guda wanda yake ni ke jagoranci da permanent secretary na health da na works da na executive director na babban director na hukumar da ke kula da wannan asibitoci da daraktan tsare-tsare na ma'aikatan lafiya. Ko yaushe za mu iya zagayawa mu zo mu ga aikin da aka shi ya kawo mu. An fara aiki mun zo mu gani ya aka fara aikin. To abinda muka gani gaskiya mun gamsu, alhamdulillah. Ziyarar ta hada da duba aikin gyaran injimin janareta, rijiyoyin burtsatse, gidajen ma'aikata, ɗakin ajiye gawa, ɗakin tiyata, banɗaki da sauran muhimman wuraren da ke asibitin. Kwamishinan ya nuna gamsuwarsa da yadda aikin ke tafiya, tare da yabawa masu kwangilar bisa ƙoƙarinsu na ganin sun cika sharuɗin da kwamitin ke buƙata. Haka kuma ya yi nuni da wasu muhimman matsaloli da suka lura da su, yana mai cewa waɗannan su ne suka janyo mafi yawan matsalar lalacewar asibitin. Matsalar da muka gano babba matsalar gara ita ce duk musabbabin lalata duk silin da muka gani, tare da kuma muka zagaya kun gani duk inda aka zagaya aka iska silin an sa sabo. To mun ba dan kwangila shawara a sa magani, a tabbatar an zuba magani tun da ƙasa har sama saboda a inganta a kariya ga wannan aiki da aka yi. Dr. Abubakar ya samu rakiyar mambobin babban kwamiti da ma ƙaramin kwamiti na aikin gyaran da kuma wasu daraktoci daga ma'aikatar lafiya. Aisha Abdullahi Aminu, labarin Alu TV. Rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar Zamfara ta samu nasarar cafke Nasiru Dawan jiya, wanda ake zargi da samar da makamai ga 'yan bindiga. Yazid Abubakar, wanda shine kakakin rundunar 'yan sandan a jihar Zamfara, shine ya bayyana hakan a cikin wata sanarwa ranar Talata. Ya bayyana cewar wanda ake zargin da an samu cafke shi ne a ranar 15 ga watan Satumba, daidai lokacin da ayarin rundunar yaƙi da miyagun ayyukan garkuwa da mutane suka sintiri. A cewar dai rundunar 'yan sandan tana kan hanyar ta ne na sintiri daga Gumi zuwa Sokoto, inda suka samu tare wata mota ƙirar Toyota Corolla wacce ke dauke da fasinjoji daga Sokoto zuwa Gumi. Sanarwar ta ƙara da cewar yayin gudanar da bincike ne game da wannan motar a ƙauyen Gambanda Godabi da ke karamar hukumar mulkin Gumi din, ayarin ya samu gano wasu kayayyaki da suke kunshe a cikin wata jaka mai kalar miyan goro wacce ta Nasiru Dawan jiya ce. Yazid ya ci gaba da cewar daga cikin kayayyakin da aka samu a cikin wannan jakar akwai bindiga kirar AK-47 da kuma ɗaurin alburushi 200 da wasu ɗaurin alburushi na bindigar AK-47 28 da sauransu. Sanarwar ta ƙara da cewar yayin binciken dai kan wanda ake zargi, Nasiru Dawan ya bayyana cewar yana kai waɗannan makaman ne da kuma albarusai ga 'yan bindiga waɗanda suke ƙauyen Gurusu. Kakakin rundunar dai ya bayyana cewar ana ci gaba da gudanar da bincike kan lamarin tare da bayar da tabbacin iya ƙoƙari domin kama duk wani wanda ke da hannu ga aikata laifi. Haka ma ya nanata ƙoƙarin da rundunar ke yi wajen ganin cewar ta kakkaɓe ayyukan laifi a jihar.
Gwamnatin jihar Sokoto ta aike da wasikar soke kwantiragi ga kamfanin da ke gudanar da aikin gyaran bangaren da ya kone a babbar kasuwar jihar Sokoto. Managing Director na kamfanin Sokoto Investment Company wato Rufa'i Muhammad Nadangi shine ya sanar da hakan yayin tattaunawa da wakilan kamfanin da ke gudanar da wannan kwantiragin, inda aka gudanar da taron a ɗakin taro na kamfanin. Ga rahoton Aminu Alhussein Amanawa. Babban daraktan manajan kamfanin jihar ta Sokoto mai kula da kamfuna masu saka jari Rufa'i Muhammad Nadangi ya bayyana cewa an kira taron ne da manufar sanarwa dukkanin 'yan kwangila matsayin gwamnati dangane da wannan aikin wanda aka riga aka yi watsi da shi kusan shekaru 5 da suka gabata. Wannan taron mun kira shi don mu shaida ma 'yan kwangila cewa gwamnatin jiha a ƙarƙashin mai girma gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmed Aliyu Sokoto cewa saboda an watsar da aikin kuma wasu sun yi shi zuwa wani yanayi, don haka ba su cika alkawalin da aka yi da su ba, don haka gwamnati ta soke waɗannan kwangiloli da ta bayan na gina shagunan da suka kone a kasuwa. A cewar sa daunan ɗaukar mataki a yanzu za su yi ƙoƙari na sanarwa gwamnati da matsayar da aka kai na ganin cewa an samu damar ci gaba da gudanar da ayyukan babbar kasuwar ta Sokoto. Wannan kuwa cewar sa ba makawa zai taimaka na ganin an farfado da harkokin kasuwanci a jihar nan ta daular Usmaniya. Da yake magantawa jami'in da ke kula da aikin architect Ibrahim Suleiman ya bayyana cewa duk da yake an samu mabambantan ra'ayi a lokacin wannan tattaunawar, amma dai suna bayyana bukatar da ke akwai ga dukkanin 'yan kwangila da su je su nazarci takardun da aka gabatar masu tare da fitowa da dukkanin wasu shaidu ko bayanai da su taimaka a kai ga cimma matsaya. Mun za ba su wasiƙu, aka ba su wasiƙu suka karanta za su je su dawo da ƙorafe-ƙorafen su sa sake yi zama. Idan aka zauna za a cimma matsaya akan abubuwan da ƙorafe-ƙorafen su in Allah ya yarda. Da yake magantawa a madadin sauran 'yan kungilar da ke gudanar da ayyukan, Malam Halilu Ibrahim na kamfanin Gilford Services ya bayyana cewa dakatar da kwangila ko karbe kwangila ko da yake ba shine karo na farko ba ga gwamnati, amma dai za su ci gaba da tattaunawa na ganin cewa an cimma matsaya domin samun nasarar da aka sanya a gaba. Tattauna da muka yi kuma bisa zancen gaskiya muna da fahimtar cewa ainihin bisa ga tsari da gwamnati ta gabatar mana za a yi kowa adalci. Ƙarshen rahoton kenan. Aminu Alhussein Amanawa, labarun Alu TV. Duka da iyakacin labaran kenan kafin mu yi sallama da ku ga maimaicin wasu daga muhimman kanunsu. Tun da farko kun ji cewar Majalisar Dokokin Jihar Sokoto ta kira ga gwamnatin Jihar Sokoto da ta gina makarantar firamare a yankin Sarkin Adar Kofar Atiku da ke ƙwaryar birnin Sokoto domin bunƙasa sha'anin ilimi. Haka ma kun ji cewar gwamnatin Jihar Sokoto ta soke kwantiragin aikin gyaran bangaren da ya ƙone na babbar kasuwar Jihar Sokoto da aka yi watsi da shi, tare da shan alwashin tabbatar da soma aikin cikin gaggawa ba tare da ɓata lokaci ba ta hanyar sabon kwantiragi. Daga ƙarshe kun ji cewar hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC a jihar Sokoto ta yi kira ga 'yan jihar Sokoto da mazauna jihar da su yi rajistar katin zaɓe domin samun damar zaɓen shugabannin da suke so lokacin zaɓe. Yanzu kama a madadin editan labaran Bashir Abubakar da dukkan waɗanda suka taimaka domin ganin labaran sun zo muku. Nafisa Kabiru Muhammad da na fassara na karanto nake cewa ma'assalam.